آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيادة ميلبورن joogtaan waan idin salaamaynaa. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, galab wanaagsan, xili walba idin tahay wanaagsan. Kusoo dhawaada showgeeni ahaa Abdullahi iyo Courts oo aalab aan oga baratay maalmood talaada ah. Inaan idinku soo gudbino warbixinta ku saabsan arrimaha socdaalka dalka Mareykanka ama immigrationka. Way idin soo dhaweynaa meel baad joogtaan. Soo dhawaada, waxaan codsanaynaa waqtiga dishka aan ku jirno ama intaan ku jirno live-ka ama aan available nahay wax walba su'aal qabtid inaad mataqaanaa xagga commentiga inoogu soo gudbisid si aan kaaga soo jawaabno waxa intaan ka gaari karno. Sidoo kale haddaan ka gaari weyno su'aalihiinu dhammaan insha Allah si mataqaanaa preferred ayaan kula soo hadli doonaa ama in kugu soo jawaabi doonaa. Sidoo kale waxaa haysataa opportunity inaad aadid redigolaw.com so that waxaa heli kartaa appointment oo one-on-one ah so that waxaa la jiray aniga haddaa u baahan tahay qof ku turjuma ama haddaa luuqadda isku fiicantiina lawyerka si toos ula hadli doontaa wax walba arrimaha ku saabsanna meeshaad mataqaanaa kaga wada hadli doontaan. Soo dhawaada meel baad joogtaan, aad baan idinka mahadcelinayaa. Sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad barnaamijka noo sii sheegaraysaan soo u gaaro asxaabta kale mataqaanaa ayaguna daninaya arrimahan immigrationka dalka Mareykanka. Aad baad mahadsantihiin, soo dhawaada mar kale. Go ahead, Courts. You are muted. Unmute, please. Yeah. Thank you. I have some noise behind me that will stop in a minute. Whenever we sue the government, we have to do a lot of printing, and that's what's happening. Yeah, I know. So, waxa weeyaan mudu aha course because of يعني لو suud badan socdaan warqado badan la daabacaya sadarteeda mud u yara galay marka idin kala gelinayaa intuu mud ku jiray. Afan. So as far as news, there was a development on Friday with this USCIS policy memorandum. Saad ogtiinba markii ugu dambeysay waxaan ka wada hadlaynay USCIS marba warbixinta soo saarto ama xogtay mataqaanaa policy-ga ay marba soo saarto ku saabsan maxaa la jiray immigrationka yani policy badana isbedelay waxyaabo badan socda. This is where USCIS put a hold on the DV program. USCIS waxay hold gelisay ama ay joojisay programkii weynaa la dhihi jiray DV program ama DV lottery. This is for the DV selectees that are inside the US that are trying to adjust status. Kani waxa weeyaan sidoo kale wuxuu yani u qoseeyaa dadka mataqaanaa already Mareykanka jooga oo ku imaaday mataqaanaa programkan DV lottery rabana inay bedelshaan yani ama statuskooda inuu isbedelo like qofkii green card haysan inuu green cardkiisa soo qaato ama qofkii green card ka gudbaayo passport qaadanaya oo kale. So if you are in that situation, if you're inside the US and you want to adjust status with the DV program, I recommend that you sign up on our interest list because you're going to need a lawsuit. Haddii aad dadkaas ka mid tahay waddanka jooga oo rabo inuu mataqaanaa statuskiisa ka soo qaad waqtigaagii la gaartay oo aad gaartay yani aad soo qaadan lahayd passportka laakiin laga joojiyay darteeda taasi waxa weeyaan waxa u baahan tahay inaad lawsuit qabsatid yani dacwad inaad furitid aad ka doodid arrintaas because waa sharci darro. Fadlan nala soo xiriir saan kaaga caawino. If you are abroad, if you're in Somalia, you might want to sign up for the interest list too, but you need to understand you have more than one barrier. Haddaad tahay qof waddankii ka baxsan ama qof Soomaaliya joogo still waad ka mid noqon kartaa dadka isku diiwaangelinayo maxaa la jiray interest listiga dadka daneynaya listiga inay ka mid noqdaan oo sameyn doona ii sheeg dacwadda laakiin waxaad ogaataa inaad adigu markaad waddanka banaankiisa aad joogtid inaad haysatid hal mataqaanaa yani hal caqabad wax ka badan mataqaanaa ay kugu gadaaman tahay ama ay ku haysato qofka waddanka gudihiisa jooga oo raba passportkiisa xilligiisa in la gaaro soo qaato ama qofka raba inuu green cardkiisa soo qaato already waddanka imaaday oo programkaas ku yimaaday oo hadda la joojiyey uu kaa fursad fiican yahay already qofkaas Mareykanka jooga laakiin waddanka banaankiisa joogtaa. So waxaa ku cadda Soomaaliya waxaa yani caqabad ku noqonaya in passportkaagii la joojiyey la aqoonsaneen oo la diiday waxyaabo badan oo already hore loo soo saaray so marka taas waa inaad fahantaa. Okay, so
registration for the interest list is just so that we will let you know when we begin onboarding. It's not actually registering to participate in the lawsuit. It's just registering to participate, to be notified, registering to be notified when we start onboarding. Shit. معناه maahan isdiiwaangelintan inay hadda mataqaana qofkii iska diiwaangeliya meeshaan inuu already saas uga mid noqday just waxa weeyaan haddii oo mataqaana yani going forward aan sameynay horadan u soconayno oo aan sameynayno dacwadaas in lagu soo sheega email ku soo dhaca ama message ku soo dhaca lagu dhahayo hey saas baad isku diiwaangelisay just waxa waaye waxaan kula socodsiinayna haddaad daar tahay inaad si caadiyan mataqaana hadda hawshaada u bilaabato kadibna mataqaana wixii lagaaga baahan yahay process amartid kadibna mataqaana dacwadaas loo gudbiyo just kan waxa weeye hadda daneeye inaad tahay just inaad daneeye tahay kaliya isku diiwaangeliya lagu dhahay haddaa u baahan tahay weeyaan haddaad daneeye ahayn dee faraha ka qaadaysaa. Okay. So also, as long as we are on our website, I want to mention that we are still onboarding the group lawsuit for people inside the U.S. with the pending 485. sidoo kale weli waxaa socda onboardingkii diiwaangelintii ama wixii mataqaana ku saabsanaa form I 485 like dadkii statuskooda ayagana mataqaana adjustment of status dadka sameynayay marka haddaad dadkaas ka mid tahay still aadna waxaa u baahan tahay mataqaana inaad ka qayb qaadatid onboardingkaas wuu socdaa fadlan haddaad danaynaysid nala soo xiriir ama si toos isku soo diiwaangeli website-keena. Okay. So the group, we would like people to onboard on this group lawsuit on Friday because we want to go ahead and get it filed, we're going to file more than one lawsuit. We want to get them filed as quickly as possible. Yeah, waxaan u baahanahay lawsuityo badan inaan sameyno. So marka kan waa kan mataqaana hadda noogu horeeyay si ugu dhaqsiya badan soo gudbina u baahanaa marka hadda daneeye aad tahay fadlan mar walba waxaa ku furayna la soo xiriirtid mataqaana aad ka qayb qaadatid. To learn more, you can go to the website, and we've got a video Abdullahi explaining it. Assalamu alaikum. Yeah. Si fiican haddii aad tahay qof Soomaali ah waxaad ka heli kartaa meesha iyadoo luuqad Soomaali aan ku turjumay waxyaabaha aan ka hadlayno adjustment of sales waad ka heli kartaa iyadoo video aad daawan kartaa ama YouTube-keena tagi kartaa ka daawan kartaa meel walba. Okay. We already have I'm looking for where it was written. There's lots of people already participating. We're excited about this lawsuit. Yeah. Dad badan waxaa jira already mataqaana soo diiwaangeliyay mataqaana daneynaya lawsuitkan so inta badan wadankay joogaan so haddaad ka mid tahay wadanka joogtid fadlan aad bay yani ku anficaysaa ama waxyaabaha wadanka socda haddaad la socotid it's very important for you marka inaad ka qayb qaadatid. Okay. So many of our viewers it's like frequent ask question. I got them. They are saying that it's DV 2026 already. The DV 2026 selectees are affected for this. Balls like State Department, not State Department. Homeland Security made, and on 19th of December. So, to my knowledge, tell me if you've heard anything different. No one's been issued a DV since Friday. The people that attended interviews on Saturday at the two embassies that were open received 221G refusals. I got you. I got the same information for that. Yeah. So how waxaan weydiiyey su-aasha inta badan dadka ay weydiiyaan waxaa weeyaan DV 2026 ma saameynaya hadda mataqaanaa waxyaabahan la soo rogay shuruucdan cusub siyaasadda cusub ee ku dhaqmayso USCIS ay soo rogtay ama DV-ga saameynaya lagu joojiyey may saameynaysaa dadka already la selectiska ah sidaan hadda ka war hayno dadka interviewga already laga qaaday way mareen laakiin ma jiro qof ilaa hadda visa la daawacay ama visa la siiyey keliya 21G la geliyey qaarkood waxaa la dhahaa waa inay soo hadlo dibadda kala soo hadleynaa because of already wax ka soo horjeeda soo baxay. Okay, so let's jump into the questions that we have over here, right? Yeah. What about before interview IR2?
after then F1 visa class. يعني عمر عمر نيمر anything inuu yahay wuxuu dhahay what about before interview IR2 after then FF1 like wa visa class oo ka hadlaya yani category yani qofkan haddii qofkii ahaa yani interviewdiisa IR1 then after and waxaa la jiray hadana F11 loo bedelo visa classkiisa it's like visa classkiisa in qofkan la bedelan filaya su-aashiisa ula jeedo and quite like waa su-aasha ina dhamaystirnaa filaya what do you understand with this question, Curtis? I don't know how that happens. I understand how an F2A goes to an F1. I don't understand how an IR2 goes to an F1. So exactly. My idea is for you to email or message Abdullahi with all of your case details so we can look and see if we can figure out what happened there. Sure. Omar Neymer and Fadlan and ma garan karno and laga yaab category qof casekiisa ahaa F2A inuu isbedelo oo F1 isku bedelo laakiin qof IR2 ahaa then loo bedelay F1 visa class so ma garan kartaa say ku dhacday fadlan haddaad yani warbixin intaas ka dheer aad danaynaysa inaad heshid la soo hadal xogtaada ama keeska detailkiisa ila wadaagtid saa mataqaana haddaan wax aan ka qaban karnaa oo ogaano. Okay, next question. Banka ma saameynaya dad isqaba like I don't know that isqaba waxa ka wadi laakiin does the travel ban affect those like spouses like you know people who are together? Yes. oo saameynaya neyma sheegay okay passportkayga waa Somaliland casekeyguna waa IR1 and DQ-gayga ban DQ waxaan noqday 2024 December caruurteeduna waa citizen oo USA ah xayiraadu hadday dhacdo dariiqo kale ma banaan tahay oo aan ku midowno qoyskayga. Naima said she's a Somaliland passport. Her passport is Somaliland. So her visa class is IR1. DQ was December 2024. My kids are US citizen. So if this, ban, like I already, mentioned, if that, like happened, is there any other way that, me and, my husband or, my other family that, is there any other path or any other way that we can rejoin, like to meet my family? Okay. So you've got two options. Mm-hmm. Are you? Oh yeah. Oh, shit. I was waiting to complete. Okay. No, okay. Waxaad haystaa laba fursadood ama laba option. You can wait until Trump's gone, and that's going to be 3.5 years. Waxaad sugaysaa Trump ilaa uu ka baxaayo option koowaad taasoo ku noqon karta 3 sano iyo bar. The second option is you can acquire a second passport, so you are a dual national, and thus an exception to the travel ban. Kan labaad waxa weeyaan inaad haysatid passport wadan kale like wadan kale oo adiga aad dhihi kartid passportkiisa haystaa oo kaasoo aan saameynaynin travel bank la soo rogay so dual national na noqotid kaasa mataqaana ku siin kara ama visa lagu siin kara haddii aad qalintid. Sometimes you can do that by investment, and sometimes Somalis are entitled to Ethiopian by descent. You have to check. Or Kenya, yes. Yes. mararka kood passportka waxa ku heli kartaa maxaa la jiray inaad investment wadan aad samaysanaysid passportkaas inaad ku qaadatid ama Soomaalida inta badan waxay xaq u leeyihiin ama ay degan yihiin wadamada dariskana la'a sida Kenya iyo Ethiopia so haddii meesha aad ka soo jeedana mataqaana passportka waa qaadan kartaa maybe. I will say that there's a third option, and that is litigation. But litigation in this case, the odds are against you. Say that. Wadada kale waa wada sharci ah in mataqaana la maro
dacwad iyo dhankaas laakiin inta badan yani markii orska la eego yani qiimeynta way ka soo horjeedaa yani waxa ku guuleysan go ahead. We are not offering a group lawsuit for that situation right now, but one of our colleagues is. Anagu ahaanteena credigal ahaan ma sameynayno group lawsuit oo hadda kaasi ku saabsan laakiin qolo kale waxaan naqaanaa oo yani nala mid ah oo sameynayso oo asxaabteena ah. Charles Cuck with Impact Litigation is offering a lawsuit to challenge the travel ban. Website-kan hadda ujeedid weeyaan qoladaasa sameynayaan dadka mataqaanaa saameeyey oo dib u madoobi lahaa inuu saameeyey sharcigan cusub hadda lasoo saaray so ayagaa sameynayaan lawsuit haddii ayaga aad mataqaanaa la xiriiri kartid way fiican tahay. So that's your third option is to participate in litigation, but understand the odds are there's no guarantee for that success. Yeah, adapted waxaad aadi kartaa qaybtaas hadda aan ku sheegnay lawsuitkaas laakiin guusha weyga ama janska ku guulsan lahayd aad buu yani u yar yahay ama wax kaa soo horjeeda weeyaan. Okay. My parent had interviewed December 2023. That is part of a question, and here's the rest of it. My parent had interview yesterday, and they said, what is petition's plan to cover your healthcare needs? How answer this question, and what document is required? Waalidkayga waxay mareen interview shalay. Then waxaa la weydiiyey healthcare coverageka yani petition kasta kaaga caawin doonaa xagga caafimaadka and how to answer this question su-aashan se looga jawaabaya oo kale yani qofka ku weydiiyey noocaas su-aal noocaas oo kale. This is a new policy that has gone into effect a couple months ago. Waxaa jirto siyaasad cusub oo mataqaanaa soo baxday sidoo kale oo mar dhow mataqaanaa dhaqan galayso iyadana يعني بلوين كور ahead. I mean, sorry. No, it's okay. Go ahead. Your best chance of overcoming this this consular officer determination is if you add another joint sponsor that has resources, financial resources, either money in the bank or owns a lot of assets or has a high income. Yeah. Janska su-aashan lagu weydiiyey aad kaga imaan kartid ama consular officerka aad mataqaanaa ku qancin kartid waxaa weeyaan inaad mataqaanaa aad haysatid qof joint sponsor yani qof xagga dhaqaalaha ka taageeraya qofka dacwadaha inuu la noqdo joint sponsor like qof mataqaanaa kula biiraya kasoo qaad anaa dacwadiyaha waxaan u baahanahay dhaqaalahayga mataqaanaa ma gaarayo inta leega rabo so marka waxaan u baahanahay qof mataqaanaa ikabo si marka qofkaas waxaan ku noqdo qof mataqaanaa asad haysto yani hanti haysto ama dhaqaale badan bangi ugu jiro ama bangiga wax badan u yaalaan marka sidaa darteed mataqaanaa ay ku noqon kartaa maxaa la jiray inaad kaga imaatid so laakiin waxa waaye waxaa u baahan tahay qof mataqaanaa asadkiisu ay ama high income qof ah. Okay, so this memo from November told consular officers that they could start looking at age and health for this purpose. Yeah, waxay dhaheen memorandum ama siyaasadan cusub oo yani waxay sheegaysaa consular officerka yani qofka interview qof ka qaadayo waa inuu eegaa xagga age-ka da'da ama caafimaadka in la eego qofka mataqaanaa soo galaya Mareykanka. This is a really bad policy. Yeah. So that's my suggestion is see if you can find another co-sponsor and give that information to the embassy and ask for reconsideration. Yeah, waxaad raadisaa saadaan ku sheegnay kadibna mataqaanaa safaaradda la wadaag waxaad tiraahdaa inay dib uga fikiraan keeskiina mataqaanaa xalkiisa inuusan ahayn mataqaanaa in la diido
so kaas halkaas aa samayn kartaan. What you don't want to do is that 134 form that we used to do for DVs. Don't do that. They don't accept that anymore. Yeah, formkan DV-ga hore u samayn jiray DV lottery dadka mataqaanaa laga rabi jiray laakiin hadda ma loo baahnaa anymore. So waxa waaye form I for 134. So marka financial support oo ahaa marka ma baahnid inaad samaysid kaas, so ma aqbalayaan. Yeah, what you got to do is the 864 form, the affidavit of support. 864. Yeah, I got you. And form ka samaynaysid waxa waaye so markaas oo kale waa form I 864 and kaas mataqaanaa joint sponsor leh ama sponsor ka taa una buuxi laga rabaa marka kaas buuxi. In the interview questions, if officers ask you what about the question that an officer may regarding how you will pay for social insurance since you will be new to the United States and may not. Okay. This is a difficult question. What they're asking is how to answer a specific question about how you're going to pay for health insurance. Okay, yeah, tani su'aal idan waxa waaye difficult ama su'aal adag, yani waxay weydiinayaan sida mataqaanaa qofka u bixin lahaa health insurance-ka, yani lacagta, yani ama sida iskaga bixin lahayd caymiska, meesha qofka qof walba Mareykanka jooga wuxuu ku jira caymis, yani caafimaadka ahaato ama gawaarida, qof walba caafimaad wuxuu leeyahay insurance. So marka kan xagga caafimaadka loo eego waa isagana waa sidee qofkii mataqaanaa uu ku bixinayaa. You need to have a plan on how you're going to pay for it, and you need to tell the consular officer what your plan is. Yeah, marka waa inaad qorshe lahaataa, qorshahaasna waa inaad u sheegtaa mataqaanaa consular officerka mataqaanaa sidaa ku bixin lahayd. So marka waa inaad qorshe dejisaa, inaad dhahdaa wadadaas iyo wadadaas ama qorshahaasaan ku bixinayaa ama banaankaas ay iga degan inaad tirahdid waa consular officerka. A lot of new immigrants come to the U.S. and get a driver's license and become Uber drivers, and that's how they. That's a job that you can get without an interview. You can begin working for yourself right away. You just have to figure out how to get a car. Yeah. So waxaad samayn kartaa dad badan waxaa jira Mareykanka imaaday waa shaqo oo mataqaanaa bila interview ah. Haddaad timaadid travel yani driver lesson-ka haddaad soo qaadatid waxaa kuu furan inaad aadid Uberna waxa weeyaan waxa waaye shaqada ugu dhaqsiya badan aad ka heli kartid mataqaanaa dhaqaale ka samayn kartid. So taasna waxa waaye waxay ku noqotay job. Okay. Here's a new question. Wax dacwo ah oo Trump laga gudbiyay ma jiraan, maxaase raja ah. Is there like a lawsuit that has already filed against Trump, whatever like a policy that they have already made? So and what's the hope, like is there any hope that we have like the outcome? So let me make sure I understand the hope of the outcome for what specifically. Say that again. Yeah, so he didn't mention the specific lawsuit that is just said any lawsuit, like whatever it is randomly. We've got a dark period for the next 3 years, a storm really in the immigration space, and not a good storm, and we have to just fight as we can and hope that things will be better when Trump is gone. And like, come again that question. Let me understand clear. Can we get my answer? Yeah, I need you to get me back, like okay. Just tell him. Like, is it next 3 couple months or challenges for the next 3 years? It's not going to get better for 3 years. We know this. Yeah, as usually we did, right? waxay noqon doontaa horta waxyaabo dagaal badan aan dhici doona ku saabsan arrimahan mataqaanaa immigrationka ah. Horena way u dhaceen, dagaal badan hore u dhacay, timekiisa hore Trump xataa way dhacday. So marka asi yani mid nasiina ah uma noqon doonto, waxyaabo badan soo socdo. Marka inkastoo aadan sheegin
dacwadda mataqaana dacwo badan oo la gudbay way jirtaa qaar lagu guuleystay qaar lagu guuldareystay laakiin rajo way iska jirtaa rajana mataqaana waa laga guuleysan karaa waana guuleysan kartaa so laakiin bilooyinkan soo socdaan waxyaabo badan aa dhici doonaa. Okay. Big man has a question. Facebookgayga waa Somali inta view waan maray. Okay, sorry about that. Passportkayga waa Somali interviewga waan maray. IR1 ayaan ahay 220 ayaan ku jiraa banka ma isaameynaya. I think so. And I have a Somali passport. I had my interview. My visa class IR1, so I was given 221 and 220 notice, refusal notice. So do you think this travel ban is affecting me? Like it's impact if like someone who has already had his interview? Yes. Given 212. Yes, the travel ban impacts you. Yes, oo ku saameynaya travel ban ka waa dadka la joojiya kamid ah. aad buu ku saameynaya. Saaxiibo waxaad ii weydiisaa passportkayga waa Somali interview waxaan maray bishii afraad 11/2025 hadda keeskaagu wuxuu marayaa final review marka maxaa ii xal ah meeqa ayuu qaadan karaa from Sierra Leone. Okay, please ask. My passport is Somali. I had interview on April 11, 2025. So, and my case just, just show me a review they just do a review to my case. So, is there a way or is there a solution? I'm from Sierra Leone. Sierra Leone, is that in the travel ban? Yes. Okay. And what's the visa category? I think he had a Somali passport, but I think the embassy that he had his interview in Sierra Leone. The visa categories, I think, maybe he didn't mention, but I think he's IR1. Well, visa category maada sheegin, and san rajeynaya safaaradda interview ku marta waxay tahay Sierra Leone, laakiin adoo Soomaaliya tahay passport Somaliland waa haysataa. So yeah, as Abdullahi just said, Sierra Leone is part of the travel ban, and the entry to the United States of nationals of Sierra Leone as non-immigrants and immigrants is suspended, the same as Somalia. And walaal Sierra Leone waa wax baad ku martaan filayaasan hadda mataqaana oo sheegayba laakiin Sierra Leone lafkeeda waxay ku jirtaa sida Soomaaliya camal weeyaan iyadana waxa weeyaan waa bank uu saameynaya waa la suspend gareeyay. So hadda Soomaaliya tahay yes bank uu ku saameynaya kiiska refugees uu sheegi jiray ilaa iyo Trump uu ka baxo ama ilaa iyo loo guuleysta maxkamadaha mataqaana stormka aan sheegay markuu ku bilowdo kadib weeyaan marka dabeelaha soo socdaan dabeelahaas mataqaana aan arki doonaa insha Allah bilooyinka soo socdaan wixii dhacaa aan kadib aan ku qiyaas qaadan doonaa. Was there a question there I missed, or did we cover it? We have a couple more. No, I mean in what he was saying. Okay, so yeah, that's fine. We covered this question. Okay, we have a new one. Yeah. Okay, qof interview leh January 10 or IR1 from Somalia. Mala siinaya visaha. I have my interview next year, January 10th. My visa class IR1. I hold Somalian passport. Do you think I will be given the visa? No, you will not. You will be donating money to the United States Treasury. You will not be given a visa. may walaal waxa ku saameynaya travel banka waxaan dhan horay way u socdeen way jireen laakiin memo kala soo baxay siyaasad cusub soo baxday oo lagu joojinayo dadka isku dacwoonayo citizenka ah xataa inay mataqaana waxba dacwo aan sameyn karin so ku waxba kuma taraya marka inaad interview aadid so hadaa aad tagtid interviewgana waxaad kaliya donation u sameynaysaa lacagtaada baad waxaad ku bixisay Mareykanka baad lacagtaada meel cid ku siisay soo marka reject bar u soo siin doona ama waxa lagu dhigi doona travel bank ka soo sameeyay so do you recommend like this person like going to attend his interview or I would wait. Exactly. I would wait until the ban is gone in 3 years.
yes waxaan recommendationkiina ah ama aan kusoo jeedinaynaa inaad mataqaanaa interviewga aadan tegin ilaa iyo waddo ama ilaa iyo Trump uu ka baxo ama ilaa waddo laga helo marka haddaad tagto hadda keeska waa la soo diidi doonaa marka haddii koo haddana waxaa waaye mar haddii lagu soo diidin waxaa waaye dib inaad kasoo bilowdid marka kulama talin lahayn inaad aad interview I mean, you do have the option of attending the interview and then like participating in Charles Cuck's lawsuit, but that's expensive and the odds are against your success. And again horaan usoo sheegnay qolo kale waxaa jiraan oo lawsuit sameynayaan looyaro kale oo ku saabsan arrimahan aniga ma sameynayno laakiin inta badan rajada laga qabo way kasoo horjeedaa waana expensive weeyaan lawsuitka sida aadaysid laakiin waxa ugu fiican waxa weeyaan safarad la xiriirta aad raadid interviewga dib hal igu dhigo kadibna waxa weeye maalinta xalka imaado interviewgaaga dib baad u codsan kartaa waan lagu siin doonaa Okay. Next question. What's ASC mean? I see that a lot. It's like assalamu alaikum. Oh, okay. It's how to say it really. Yeah, it's just like they're just making a short, you know, like assalamu alaikum. That's me. Yeah. Assalamu alaikum. Okay. Assalamu alaikum. Green card holders. Green card holder ayaan ahay. Wadankii Soomaaliya ayaan rabaa. Familkii inaan soo booqdo. Cabsi ayaa jirtay mise waa caadi inaan soo laaban karaa. Okay. Greetings. I'm a green card holder. I just want to go to visit my family who are in Somalia. So and come back there, you know, after my visit. So is there like a fear that can cause me like, you know, trouble or? Okay. There's not a ban on green card holders. walaal Ahmed Said may wax green card holder ah oo haysta already la siiyay wax baan ama saarna oo bixi karaa soo noqon karaa The only time green card holders have extreme risk is if they are outside the US for more than 6 months. marka kaliya qofka green card ka haysto oo dhibaato geli kara ama riski uu ku jiro waxa waaye marka wadanka joogo 6 bilood wax ka badan yani wadanka banaankiisa markuu joogo 6 bilood wax ka badan or they were running around committing crimes or something. Okay. Ama qofkii oo green card ka ahaa inuu mataqaana crime uu sameeyo, you know, dambi uu sameeyo saadarteeda laga yaabaa inay mataqaana xoogay challenge ku noqoto laakiin you're good to go. Inaad soo noqon kartaa. Safe travels. Yeah, safe travel. Go ahead. I'm a DV 2026 selectee from Cameroon, and none of us Cameroon selectees have received a 2NL embassy, and KCC gave us no reason for the delay after writing to them. waxaan ahay qof DV selectee 2026 ah Cameroon aan kasoo jeedaa ilaa hadda mataqaana maan helin 2NL keena yani warqadda interviewga inoo ma soo dhicin KCC na ilaa hadda mataqaana wax reason ama wax mataqaana baalkeena ma siinin oo mataqaana daahitaanka ku yimaaday baalkeena. Would have been helpful if you told me your case number. Mm-hmm. Yeah. Case number. Yeah. So case numbers under 45,000 should be eligible for being scheduled. That's interesting. This is the first time I heard this about Cameroon. Yeah, يعني qofka waa case numberkiisu ka hooseeyo afartan kun waa in loo daa yani loo diraa balantii tani waxa weeye wax nagu cusub aan Cameroon mataqaana hore uga maan arkin laakiin courts sometimes they does, you know, sometimes they delay to send the 2NL, so sometimes. Yeah. And right now, I mean, I think that the DV program has problems for everybody, and I recommend that you sign up on our interest list. Yeah. Like if you please go back to our previous, you know, DV, I think 2020 or 2021 that we had, you know, lawsuit that you have did. Do you remember? Yes. You do. So if you please give them some few, you know, brief about that. Okay. I think that it's Trump first time, right? Yeah. So let's do history. DV history lesson with Abdullahi and Curtis. Yeah.
Okay, in 2020 and 2021, the Trump administration and then the Biden administration both tried to suspend the DV program. 2021kii iyo 2020kii iyo 2021koodii xilligii Trump uu joogo oo sii dhamaanaya waqtigiisa iyo Biden xilligii uu soo galayay waxay isku dayeen labadoodba inay DV lottery ay suspend gareeyaan meesha ka saaraan. They did it as a part of a proclamation called 10014. waxay ku sameeyeen siyaasad markaas soo baxday proclamation markaas soo baxay yani what 00 10014. yeah 10014 يعني sumadiisa ahayd. Okay. We won in front of two judges, Judge Mehta and Judge Chutkan, 3 separate lawsuits. And they said that the president cannot suspend the DV program. markaas sana camal ay ahayd sababta aan oo codsaday dib loo celiyo wixii hore u soo dhacay waxay ahayd DV sa camal loo joojiyay laakiin dadaal badan ay sameeyeen looyaradii ama dadkii ka dagaalamay xiligaas waxay noqotay in laga guuleysto dowladii dhanba mataqaana lagu helay in la dhaxay xaq uma leeyihiin inaad suspend gareysan DV lottery so sadarteedna mataqaana guusha ay dadkii soo laabatay ama dadkii caadiga guuleysteen. So that's why I'm confident that when we do litigation about the suspension of the DV program, that we can win in that litigation. sababtaas weeyaan sababta aan mataqaana aan ugu hanweynahay ama mataqaana ama ugu kalsoonahay mar walba mataqaana in noqoto arrin dacwo ah in mataqaana aan ka guuleysana about DV programka arrinta ku saabsan DV programka so markaasna waxaa dhacday marka guusha xilli dambe ku saaday course when you know do you remember what was like the time that we got the winning victory? Do you remember what time? Like I had it was like it's usually September. Early September, late August, early September. Yeah, and I had that time there's almost 7,000 visas were printed and was given, the clients. Yeah, litigation has drove and been responsible for thousands of diversity visa selectees being issued visas in the last 6 years. It's a story that's not told. The news hasn't told that story. The news has just acted like these visas were issued because the State Department is nice. It's not. The State Department is not nice. These visas were issued because of dozens of lawsuits, many lawsuits. And I know, and Abdullahi knows, because we have been through them. Yeah. So, and that's why aan dadkan mataqaana siiba Soomaali haddaan nahay dadka waxaan ugu encourage gareeyo lawyer inay qabsadaan arrin walba ku jirta markay immigration ka joogto ay ugu fiican tahay meeshan hadda wuxuu ku leeyahay lawyerka State Department markuu fiisa ku siinayo safaarada hadarti micnaheedu ma ahan inay ku wanaagsan tahay dagaal baa ku socda dagaal baa waxa looga qaadaa dad badan oo mataqaana waddanka imaadeen ama anaga aan sameeyay ama lawyer kale u sameeyay way garanayaan dad badan oo dhiman hadda mataqaana xaaladda haysatana way yani arki doonaan ama yani hadday ku dhiidadaan so mar walbo marka arrinta markay noqoto xag sharci in loo aado amarba waragan mataqaana loogu guuleystaa qofna mataqaana si easy ah kuma siiyo so marka fadlan haddaad ka mid tahay dadka daneeyayaasha ah ama DV 2026 selectee ah oo waddanka banaankiisa jooga ama gudihiisa joog oo daa u baahan tahay in mataqaana loo balkaagii green card lagu siiyo gudaha jooga waxyaabaas dhan waxa u baahan tahay inaad mataqaana lawyer la xiriirtid dadkii guuleystay sanadkan ka hadlayno 2020 yeah 2020 iyo 2021kii waxay ahaayeen dad waddanka banaankiisa jooga sidoo kale markii guushii ay heleen oo fiisaha la siiyey haddana waxa caqabad ku noqotay COVID-19 inay banaanka sii joogaan markii COVID-19 la lift gareeyay ayagoo fiisooda haystaan weli waddanka kusoo gali karin kadib bay waddanka kusoo galeen mataqaana fursaddaas waxay u heleen markii laga qaaday bankii COVID-19 ahaa marka adoo dagaalantay fiisa lagu siiyey lagu dhihi karaa haddana still waddanka ma soo geli kartid laakiin fiisa haysataa sanad buu ku dhacayaa sanadkaas fursad waxaa heli kartaa inaad mataqaana janiska heshid oo lagaa qaado xayraada ku saaran kadibna waddanka saa kusoo gashid so janis badanaa jira ka faa'iidayso. My hair was brown before I started litigating for diversity visa selectees. Brown. Is it brown? That was great. timihii wuxuu dhahay markaan bilaabayay inaan doodahan ama
doodaha maxkamadda inaan markaan sameynayay development aan sameynayay timihii waxay ahaayeen brown yani qof timihiisa yani anaga kuween waa madow laakiin brown kiisa ahaayeen haddana waa grey marka waa dareemi kartaa saan mataqaanaa ugu soo dagaalamay unbuu ka wadaa. Okay, we have a okay. Somali here. Yeah, case numberkayga shalay ilaa iyo maanta waan geli la ahay. Yeah, I see it. Okay. I cannot able to go through or see to check my case number. I also was facing that issue. It's just returning, you know, the like. I think they did some sort of update and it didn't work because. Yeah, some cases, but it still works. I don't know. Some cases are not working. Even if you put, you know, passport number, something, blah, blah, it's not coming. It's like just returning. I don't have an update on what's causing that. But you're not alone. Say you're not alone. Yeah, and asma walal and kaliga ma tihid ani ahaan xataa waa cases noocaas way jiraan markaan sameynayo ba case baaritaankaas marka wax koos gareeyay ilaa hadda ma garanay laakiin sidoo kale maintenance inuu socda laga yaabaa cases qaarkoodna caadi loo fiirin karaa cases qaarkoodna lama fiirin karo marka fadlan kaliga ma ku tihid arrintaas way iska hagaagi doontaa iska soo. Okay, go ahead. I don't understand this question, so I'm going to skip it. Okay, Naima, Omar, فضلاً سؤال هذا ولا فهم واي ودب دم كسر وسقر إذا لا فهم كرو. How can Somali passport holders having IR1 case get visa from embassy beyond January 1st as Trump banned issuance for 19 high-risk countries? sidee mataqaanaa qof Somali passport haysta oo IR1 category-giisa yahay ama fiscalkiisa yahay inta u dhaxaysa January 1 ilaa naqangalaya ka hor hadda lagu daabac fiisa oo ku imaan kartaa soo mataqaanaa arrintan Trump bankan Trump oo soo saaray oo 19 ka wadan oo riskiga ku jiro sidee mataqaanaa xogaa ay ku dhici kartaa. 1, acquire a second passport either through investment or maybe through descent if it's like Kenya or Ethiopia. Haddii la dhaafo kooda January oo banka dhaqan galo waxa ku heli kartaa waa inaad heshaa passport kale wadan kale passportkiisa fiisahaga saa ku heli kartaa wadan kale passportkiisa haystid second nationality ama double citizen ahatid taasna waxa ku imaan kartaa inaad investment wadanka ku sameeysid passportka qaadanaysid ama inaad kasoo jeedid sida Kenya iyo Ethiopia Soomaaliya way digtaa marka labaas dhinac aad ka heli kartid. 2, there's one of our colleagues, Charles Cuck with Impact Litigation, is suing. He's filing a lawsuit challenging the legality of the new ban. Second option waxa waaye mid ka mid ah lawyerada naqaano asxaabteena waxay sameynayaan lawsuit oo ku saabsan dadka hadda laga joojiyo oo yacni sida adigoo kale ah fiscalska IR1 yahay marka kaasna mataqaanaa waad soo tijaabi kartaa haddaad mataqaanaa awoodi kartid. The reason we are not suing is because we have our hands full with 7 lawsuits challenging the ban from June 4th. So yeah, so aniga waxaan u sameeyay waxay tahay way jeclaan lahaynaa sameeyno laakiin already waxaan overwhelmed ku noqonay already ahayna maxaa la jiray lawsuit tiro badan oo kale already aan mataqaanaa hawshooda ku jirno marka kaasna kuma sii darsan karno marka doodo badan already noo furan sadarteeda aan ugu qabanayno marka dadka daneynaya waa marka waa inay aadaan waxaan jeclaan lahayn qofka kale aan u sheegnay laakiin audiska waa inta badan ka soo horjeeda. So the third option is to wait till Trump's gone, 3.5 years. Ama Trump illa uu ka baxayna sugtid 3 sano bar. I'm going to skip to this question because it's a good question. If I open health insurance in her name and pay monthly, how is that? That's a good idea. I like that you're thinking creative. You would need to do that and then send proof to the embassy and hope that it works. Yeah, nima umar waxay tiri ka waran I think su'aashan hadii ay weydiisay waalidkeyga qoyska hadaan ka waran waalidkeyga magacooda aan ku furo health insurance kadibna ma taqaanaa aan bixiyo monthly fee laga rabi lahaa ka waran sidaas way fiican tahay waa sameyn kartaa taas waa good idea. Yeah, and then we got a Somali question here. Yeah, maxkamadaha ma laga yaabaa inay ka hor yimaadaan travel bank oo laga diido
Do you think the judges that they might say that no travel ban, they might like stop Trump, the what's called policy that is stopping travel, like making travel ban to other countries? I think it is possible, but it's a big fight. It's not going to be easy. And ها ومعقول قال لكن واحفظ من نقن دونتو ودقال وين. Okay, we've got a question down here. Is this ban affecting I-130? And نمعو أمر حيتري بان كان مسامينا يا I-130 يعني بتيشن عادي قف دعونا يا. The December 2nd memo has put a hold on I-130s. Yes, and December 2nd and December labadii da waxa soo baxay USCIS soo saartay waxa lagu joojiyay hold la geliyay I-130 ku hor loo xareeyay. But I mean, you can still apply or you can still submit your I-130, but they're processing, I think, right? Well, they're not going to give a decision. So if you want to fight for a decision on the I-130, go to our website, lawsuit interest list, and this one right here, pending USCIS applications group lawsuit interest list, and register there and click I-130. Yeah. And that way we will let you know when we move forward with a group lawsuit, probably in the late January, about challenging the December 2nd ban on behalf of I-130s. Yeah, and hadda waan ku sheegnay waa la joojiyey laakiin iyadan loo suda ka furan dacwad baa ka furan sababta ay u joojiyeen inay sharci darro tahay. Haddaad danaynaysid interest listigaad iska soo diiwaangelin doontaa. Waa linkii waa ka hoos aan soo dhignay websitekeena ama go www.redigolaw.com then waxaa arki doontaa listayaal badan meesha ku jiraan. Marka midka ku khusaya insha allah iska diiwaangeli markaan aan hore ugu socono inaan fail garaynin oo ku soo sheegi doonaa si mataqaanaa aad ugu diyaar garowdid ama si aad isku diiwaangelisid si dhammaystiran. Abdullahi, I see that we still have a lot of questions, but there's no way we could get to all these questions. I need to wrap up. I'm so far behind an email. I have a lot to do. Thank you for being here over the holidays. Yeah, you deserve, they deserve, because of you are working them, because of you are doing a lot. So I have to do my side. So thank you so much. I hope what we say in the USA is I hope you have a white Christmas, but you're in Minnesota, so I know you will have a white. There's going to be snow, right? It's a lot here. Can I give you some? Yeah. Yeah, we have a lot of snow here. So, but today the weather's cool, which is fun. So I can go without, coat even outside. Right. So for people thinking of moving to the USA, the really sad part of San Diego is there's never a white Christmas. Never. Oh. Never. No snow. No snow. Yeah, but you can see snow. I'm willing to go snow skating now. Oh. Move myself, fun. Be really careful. Yeah. I don't want you or else I've already told you this is no, so I have to come, San Diego and visit you, like. Yeah, absolutely. Well, the Immigration Lawyers Association's AILA's conference is in a few months, and I'm hoping that we can bring the whole Red Eagle Law team to San Diego for that. I'm hoping. Yeah, hopefully. That's in June. I wish. Okay. So thank you so much, Kurt, for your commitment and doing, this huge work for our community. So thank you so much. Thank you. And I have a lot of feedback from, those we worked and those, we are still doing their work, that appreciating to you, to us, all the Red Eagle Law team. I'm looking at my cheat sheets on how to say Somali words, and I don't even know if this is the right one. You had one, you lost now. Mokshila Upade? Yeah? What's that mean? I didn't get that. Maybe that's somebody's name. Mokshila? Mokshila. Like, I think somebody's name. Oh, I'm sorry. I didn't say that then. How do I say goodbye in Somali? Okay. Oh, okay. Let's do this.
Let's say this, mahadsanid maalin wanaagsan or habeen wanaagsan. Slower. Okay, mahadsanid. Mahad Sini. Yeah, mahadsanid is like thank you. Mahad Sini. Yeah. Mahad Sini. Okay, Mahadsanid dhammaantiina. I'll make a sticky note. Mahad Sini, and I'll practice, and I'll have it next Tuesday. I'll be saying that right. Okay. So Bye-bye. I wish you all the best. Bye bye. You too. Bye. Yeah. And